Hi students, already in the previous videos we discussed about the Himalayas and Indo-Gangetic plains. The relief features or physical divisions of India, 6 we already completed, 2. Now the third one, Peninsular Plateau, we are going to discuss. Peninsular Plateau. Peninsular Plateau. Before we are going to discuss about the Peninsular Plateau, first of all you have to know what is a peninsula. What is a peninsula? Why we are calling our India as a Indian peninsula? Why we are calling peninsula? See, peninsula means a landmass covered with or surrounded by sea on 3 sides. Again I am repeating, see, what is a peninsula means a landmass surrounded by 3 sides, surrounded by sea on 3 sides. See, it is our India. Already we know the borders of India. మనకి బాగా తెలుసు ఏంటవి, మనకి ఈస్ట్ వైపు బే ఆఫ్ బెంగాల్, వెస్ట్ వైపు అరేబియన్ సీ అండ్ సౌత్న ఇండియన్ ఓషన్ ఉందని తెలుసు. నా our Indian landmass surrounded by 3 sides sea. So we are calling our India as a peninsula. Our India as a peninsula. మీకు why we are calling India as a peninsula అనేసరికి ఈ మ్యాటర్ రాస్తే సరిపోతుందండి. Why? Because our Indian landmass surrounded by the sea on 3 sides. On the east, Bay of Bengal. On the west, Arabian Sea here. And on the south, what? Indian Ocean. So we are calling India is a peninsular plateau. Okay. See, on 3 sides water or sea. What they are? Sea. Bay of Bengal. On the east, Arabian Sea. On the west, the south, Indian Ocean. Indian Ocean. Next, our Indian peninsula composed of hard igneous and metamorphic rocks. Hard igneous and metamorphic rocks. Metamorphic. Hard crystalline igneous rocks. Hard crystalline igneous rocks and metamorphic rocks. Our Indian peninsula composed of hard crystalline igneous and metamorphic rocks. మన పెనిన్సులర్ ప్లాట్యూ అంట హార్డ్ ఇగ్నియస్ అండ్ మెటామార్ఫిక్ రాక్స్తో ఫామ్ అయిందంటండి. ఓకే, ఇట్ ఈజ్ స్లైట్లీ టువార్డ్స్ ద ఈస్ట్. అంటే ఇది వెస్ట్ నుంచి ఈస్ట్కి కొంచెం వంగి ఉంటుందంటండి. ఓకే, it is slightly towards the east. అంటే వెస్ట్ నుంచి ఈస్ట్కి కొంచెం వంగి ఉంటుందంట మన పెనిన్సులర్ ప్లాట్యూ. పెనిన్సులర్ ప్లాట్యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద సదరన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద నర్మదా రివర్, నాట్ నర్మదా, వింధ్య రేంజెస్ ఆర్ ద సదరన్ పార్ట్ ఆఫ్ Indo-Gangetic plains. That is the peninsular plateau. Okay, see, compared to Indo-Gangetic plains, a peninsular plateau region is a dry. It is a dry region compared to Indo-Gangetic plains. Indo-Gangetic plains తో పోల్చుకుంటే ఈ ఏరియా అంటే కొంచెం పొడిగా ఉంటుందంట. That means here the rivers are not perennial. Here the rivers are not perennial.
already we discussed. Perennial means they never dries up. Okay, the rivers, those are flowing in the plateau region, sometimes they will dry, so the rivers are not perennial. This is the features of our peninsular plateau. See, the topography of our peninsular plateau slightly it is towards the eastern side. Already this is the next, the plateau, the most remarkable feature of the plateau region, the most remarkable feature of the plateau region is formed by black soils. Which soils? Black soils. Okay, the black soils are very useful for to grow which crop? Cotton. The black soils are very useful to grow cotton crop. Again I am repeating. See, our Indian land was always called as a peninsular plateau. Peninsula, Indian peninsula. Why we are calling Indian peninsula? It is surrounded by three sides. The sea on three sides. Bay of Bengal on the east, Arabian Sea on the west, Indian Ocean on the south. So we are calling our India is a peninsula. Indian peninsula. Okay, our Indian peninsula composed of odd crystalline and igneous and metamorphic rocks. ఇవి అగ్నిపర్వత చర్యల వల్ల భూమి లోపల ఉండే లావా బయటికి రావడం వల్ల ఏర్పడిన శిలల ద్వారా ఏర్పడిందంటండి ప్లాట్యూ రీజియన్. నెక్స్ట్, కంపేర్ టు నార్దర్న్ ప్లెయిన్స్ ఆర్ ద ఇండో-గంజటిక్ ప్లెయిన్స్, ఇట్ ఈస్ వెరీ డ్రై. Plateau region is dry. Why? Because here the rivers are not perennial. The rivers are not continuously flowing with their flow. Okay, next, the remarkable feature of the plateau region is they are formed by black soils. Black soils. The black soils are very useful to grow cotton crops. Okay, see here. This is about the peninsular plateau key features. Next, you see, okay, next you see, just wait, duster not there. Okay, next, the peninsular plateau has two broad divisions. They are the first one, central highlands, not islands, highlands. And the second one, Deccan Plateau. Second one, Deccan Plateau. The central islands and Deccan Plateau. Central islands are nothing but a Malwa Plateau. Central islands ne Malwa Plateau అని పిలుస్తూ ఉన్నామండి. Next, the Deccan Plateau. The first one you take central highlands. The central islands are the south of the Indo-Gangetic plains and the north of the that Vindhya ranges. Already we know here we have Vindhya ranges and we have here Satpura ranges. The central islands are here. These are the central islands. The central islands only sometimes we are calling as a Malwa Plateau. This is the Malwa Plateau. Okay, in the central islands only, the eastern part of the central islands are the Malwa Plateau. We are calling a prominent plateau, that is the Chota Nagpur Plateau. చూడండి, ఈ సెంట్రల్ ఐలాండ్స్ని టూ పార్ట్స్గా చెప్తున్నాడు మళ్ళీ.
దాన్నే సెంట్రల్ ఐలాండ్స్ని మాల్వా ప్లాట్యూ అని పిలుస్తామని. ఇంకా మాల్వా ప్లాట్యూలోనే ఆ మాల్వా ప్లాట్యూ తాలూకా ఈస్టర్న్ పార్ట్ని చోటా నాగ్పూర్ ప్లాట్యూ, వీఆర్ కాలింగ్ చోటా నాగ్పూర్ ప్లాట్యూ. ద చోటా నాగ్పూర్ ప్లాట్యూ రిచ్ ఇన్ మినరల్స్. అక్కడ మనకి చోటా నాగ్పూర్ ప్లాట్యూలో మనకి ఖనిజ సంపద అనేది ఎక్కువగా ఉందని చెప్తూ ఉంటారు. అందుకని దాన్ని రూర్ ఆఫ్ ఇండియా అని కూడా అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ దీస్ ఆర్ ద సెంట్రల్ ఐలాండ్స్. నెక్స్ట్ సి డెక్కన్ ప్లాట్యూ. డెక్కన్ ప్లాట్యూ చూడండి, this is the Deccan Plateau, all this. చూడండి దీని ఎడ్జెస్ ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం. ద డెక్కన్ ప్లాట్యూ, ద డెక్కన్ ప్లాట్యూ నార్దర్న్ ఎడ్జ్ ఈజ్ ద సాత్పురా రేంజెస్. ద డెక్కన్ ప్లాట్యూ నార్త్ ఎడ్జ్ ఈజ్ ద సాత్పురా రేంజెస్ అండ్ ఈస్టర్న్ ఎడ్జెస్ ఆర్ ద Eastern Ghats. Here Eastern Ghats. The western edge is Western Ghats. Western Ghats. In your textbook only you are reading some other ranges. See which ranges you are seeing. Kaimur ranges, Kaimur ranges, Mahadev ranges, and Maikal ranges. Maikal ranges ఇవి ఎక్కడ ఉంటాయి ఒకసారి చూద్దామండి. కైమూర్ రేంజెస్ ఆర్ ద ఈస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది వింధ్యా రేంజెస్. ఈ చూడండి వింధ్యా రేంజెస్ యొక్క ఈస్టర్న్ ఎడ్జెస్ని ఏమంటామంటే కైమూర్ రేంజెస్. వీఆర్ కాలింగ్ కైమూర్ రేంజెస్. నెక్స్ట్ సి మహాదేవ్ రేంజెస్ అండ్ మైకాల్ రేంజెస్. సి ఇన్ ద సాత్పురా రేంజెస్ ఓన్లీ ద నార్త్ రేంజెస్ ఇన్ ద సాత్పురా ఓన్లీ. సాత్పురా రేంజెస్లో ఉండే ఉత్తర శ్రేణుల్ని నార్త్ రేంజెస్ని ఏమంటామంటే వీఆర్ కాలింగ్ మహాదేవ్ రేంజెస్. మహాదేవ్ రేంజెస్. ఇన్ ద సాత్పురా ఓన్లీ ద ఈస్టర్న్ రేంజెస్. ఆ సాత్పురా రేంజెస్లో ఉండే ఈస్టర్న్ పార్ట్ని ఈ పార్ట్ని ఏమంటామంటే మైకాల్ రేంజెస్. మైకాల్ రేంజెస్ అని పిలుస్తాం. ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ మిస్ అయిందండి. ఇంకేంటి మీకు టెక్స్ట్ బుక్లో కనిపించేవి Bundelkhand Plateau and Bagelkhand Plateau. Bundelkhand Plateau and Bagelkhand Plateau. In the Malwa Plateau only they are also within the part. The Bundelkhand Plateau is nothing but is a part of Malwa Plateau or the central islands only, but it is the north edge of the Malwa Plateau. It is spread in the Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. ఇక్కడ ఉండేదాన్ని బుందేల్ఖండ్ ప్లాట్యూ అంటాం. నెక్స్ట్ బాగల్ఖండ్ ప్లాట్యూ. బాగల్ఖండ్ ప్లాట్యూ. బాగల్ఖండ్ ప్లాట్యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ద పార్ట్ ఆఫ్ మాల్వా ప్లాట్యూ. ఇట్ ఈస్ ఇన్ మధ్య ప్రదేశ్ ఓన్లీ. ద ఈస్ట్ సియర్. దిస్ ఈస్ ద మాల్వా ప్లాట్యూ. Malwa Plateau eastern edges, that is the Bagelkhand Plateau. Okay, the central islands east part is Chota Nagpur Plateau. Okay, this is about the Peninsular Plateau. This is about the Peninsular Plateau. Okay, once again I am repeating. చూడండి పెనిన్సులర్ ప్లాట్యూలో 2 డివిజన్స్ ఉన్నాయని చెప్తున్నాడండి. ఏంటి? సెంట్రల్ హైలాండ్స్, డెక్కన్ ప్లాట్యూ. సెంట్రల్ ఐలాండ్స్ అండ్ డెక్కన్ ప్లాట్యూ. సెంట్రల్ ఐలాండ్స్ ఎక్కడి నుంచి ఉన్నాయంటే మన నార్దర్న్ ప్లెయిన్స్ ఆర్ ఇండోగెన్స్టిక్ ప్లెయిన్స్కి సౌత్ ఇంకా వింధ్యా రేంజెస్కి పైన ఉన్నాయంట సెంట్రల్ ఐలాండ్. ఈ సెంట్రల్ ఐలాండ్స్ని మనం జనరల్గా ఏ పేరుతో పిలుస్తామంటే మాల్వా ప్లాట్యూ అని పిలుస్తామండి.
ఈ సెంట్రల్ ఐలాండ్స్ తాలూకా ఈస్ట్ పార్ట్ని ఏ ప్లాట్యూ అని పిలుస్తామంటే చోటా నాగ్పూర్ ప్లాట్యూ అని పిలుస్తాం. చోటా నాగ్పూర్ ప్లాట్యూ అనేసరికి గుర్తు రావాల్సిన స్టేట్ ఏదంటే జార్ఖండ్ అండి. నెక్స్ట్ ఈ మాల్వా ప్లాట్యూలోనే మధ్యప్రదేశ్కి ఉత్తర భాగాన, ఉత్తరప్రదేశ్కి దక్షిణ భాగాన ఉండే ఈ పార్ట్ని ఏమని పిలుస్తామంటే బుందేల్ఖండ్ ప్లాట్యూ అని పిలుస్తాం. అదే మధ్యప్రదేశ్లో ఇంకా ఛత్తీస్గఢ్కి ఆనుకొని ఈ మధ్యలో ఉండే ఆ పార్ట్ని ఏమంటామంటే బాగల్ఖండ్ ప్లాట్యూ అంటామండి. ఇంకా నెక్స్ట్ డెక్కన్ ప్లాట్యూ. డెక్కన్ ప్లాట్యూ ఎక్కడుందంటే చూడండి, ద సౌత్ ఆఫ్ ది సాత్పురా రేంజెస్, ద సౌత్ ఆఫ్ ది సాత్పురా రేంజెస్. ఇట్ వాజ్ బిట్వీన్ ఇన్ ఏ ట్రయాంగులర్ ల్యాండ్ మాస్. ఒక ట్రయాంగులర్ ల్యాండ్ మాస్లో ఉండేదాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే డెక్కన్ ప్లాట్యూ అంటామండి. ద డెక్కన్ ప్లాట్యూకి ఈస్టర్న్ ఎడ్జ్గా ఏమున్నాయంటే ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ ఉన్నాయి, వెస్ట్రన్ ఎడ్జ్గా ఏమున్నాయంటే వెస్ట్రన్ ఘాట్స్ అనేవి ఉండడం జరిగిందండి. ఇందులోనే మనకి ఏం చెప్తాడంటే డెక్కన్ ప్లాట్యూ ఈస్టర్న్ ఎడ్జెస్ అని చెప్పేసి మీకు ఈ 3 నేమ్స్ కూడా కనిపిస్తాయండి. ఈ 3 నేమ్స్ కూడా ఈ డెక్కన్ ప్లాట్యూ దానికి ఈస్టర్న్ ఎడ్జెస్ అంటే మోస్ట్లీ దే ఆర్ ఇన్ ద నార్త్ ఈస్ట్ అండి. దే ఆర్ ఇన్ ద నార్త్ ఈస్ట్. దే ఆర్ ఇన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ నర్మదా వింధ్య రేంజెస్ అండ్ సాత్పురా రేంజెస్. కైమూర్ రేంజెస్ దేంట్లో పార్ట్ అంటే వింధ్య రేంజెస్ ఈస్ట్ పార్ట్ని కైమూర్ రేంజెస్ అంటాం. నెక్స్ట్ మహదేవ్ రేంజెస్ అండ్ మైకాల్ రేంజెస్ ఆర్ ఇన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ సాత్పురా రేంజెస్. సాత్పురా రేంజెస్ ఉత్తర భాగాన్ని మహదేవ్ రేంజెస్ అని, సాత్పురా రేంజెస్ తాలూకా తూర్పు చివరి భాగాన్ని ఏమంటామంటే మైకాల్ రేంజెస్ అంటామని చెప్తూ ఉన్నామండి. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద పెనిన్సులర్ ప్లాట్యూ. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద పెనిన్సులర్ ప్లాట్యూ. ఈ విషయాలన్నీ తెలిస్తే సరిపోతుందండి. పెనిన్సులర్ ప్లాట్యూ కోసం ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది అనుకోండి, ఈ ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా అలా రాస్తే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఇందులో పార్ట్గానే మనకి వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ అబౌట్ ద ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ అండ్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. ఓకే, దయచేసి వీడియోని అందరూ షేర్ చేస్తారని మరీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నానండి. ఎందుకంటే ఇది మీకు ఉపయోగపడకపోయినా, చూసే వాళ్ళకి ఉపయోగపడకపోయినా, మీ విలేజ్లో లేకపోతే మీ ఫ్రెండ్స్ పిల్లలు లేకపోతే మీ చుట్టాల పిల్లలు ఎవరో ఒకరు చదువుకున్న వాళ్ళు ఉంటారండి, వాళ్ళకి తప్పకుండా ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్ టు ఆల్, ప్లీజ్ షేర్ మై వీడియో. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.